morning, my dear students. So today we are going to learn about atoms, elements and compounds. Okay, so we are going to revise about the most basic things in chemistry, that is atoms, elements, molecules and compound. Okay, so first, what is an atom? We know that everything around us is made up of what? Matter, right? So all matter is what? Composed of atoms. Okay, all matter is composed of what? Atoms. So atoms are smallest particle of an element that retains its identity in a chemical reaction, right? This is the smallest particle of an element that retain its identity. അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പേരാണ് ഐഡന്റിറ്റി. നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് അസ് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇറ്റ്സ് ബേസിസ് ഓൺ അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി, ക്യാരക്ടർ അല്ലെ, നമ്മുടെ നെയിം എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഓരോ ഫീച്ചർ ആണുള്ളത്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് atom is also having what a particular identity. For each atom it is having a particular identity. So atoms comes from the Greek words atomos, which is meaning what? Indivisible. That is, it just cannot be divided further. That is the meaning of what? Atomos. So atom are what? Smallest particle of an element, okay, and that retain its identity in a chemical reaction. Okay, so we have discussed what is an atom. Next, what we are going to discuss? We are going to discuss about uh, element. So before that, this is the atom helium. This the atom helium, and here we can see two oxygen atoms. Okay, ഇവിടെ എത്ര oxygen atoms ഉണ്ട്? രണ്ട് oxygen atom ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു helium atom ഉണ്ട്. So this is a chemical symbol of helium, He, and this is a chemical symbol of oxygen, O. So here there is one oxygen atom, one helium atom. Here there is two oxygen atom. So now we are going to define another term known as element. Okay, element. So what is an element? Element is a substance that contains only one kind of a atom. Okay, if a substance contain only one kind of atom, means it is known as element. So here and here we can see only one kind. ഇവിടെ ഒരു ആറ്റമേ ഉള്ളൂ, അത് ഹീലിയം മാത്രമാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എന്ത് മാത്ര? ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ്. So ഒരേ kind, ഒരു substanceൽ throughout same kind of atom, means we call it as what? Element. Suppose if you take a copper rod, we can say it as element because that particular rod contains, if it contain only copper atoms, we can say it is a element. Okay, if a substance contain only one kind of atom, okay, throughout one kind, means we can say it as what? Element. Okay, if a substance contain only one kind of atom, means we can call it as what? Element. So what is an atom? Atom is the smallest unit of an element that can still retain the property of an element. Okay, atom is what? It is the smallest unit of an element that can still retain the property of an element. So what is element? A substance that made of only one kind of atom. It is just made up of what? One kind of atom is known as element. If it is hydrogen, means hydrogen alone. If it is chlorine, means chlorine alone. If it is carbon, means carbon alone. If it is oxygen, means oxygen alone. If a substance is made up of one kind of atom, ഒറ്റ kind of atom കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ we call it as what? Element. ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ വേറൊരു ആറ്റം, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് എടുക്കുകയാണ്, അതിൽ ഗോൾഡും സിൽവറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എലമെന്റ് പറയില്ല. ബിക്കോസ് അതിൽ എന്താ, വേറൊരു എലമെന്റും കൂടെ വന്നു, സോ വേറൊരു ആറ്റം കൂടെ വന്നു, സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എലമെന്റ്. ആ ബ്ലോക്ക് മൊത്തം ഗോൾഡ് ആറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ we call it as what? Element. So if a substance contain only one kind of atom, ഒരൊറ്റ kind of atom ആണെങ്കിൽ we can call it as element. അതിൽ എത്ര നമ്പർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, we can call it as what? Element. And element cannot be broken down into simpler substances by a chemical reaction.
ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് അതെല്ലാം വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ടു ബ്രേക്ക് into simpler substances by chemical reaction. That is, iron is an element. It consists only what iron atoms. അയൺ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്, അതിൽ അയൺ ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഈച്ച് എലമെന്റ് ഹാസ് വാട്ട് യുണീക്ക് സിമ്പിൾ. ഓരോ എലമെന്റിനും എന്തുണ്ടാവും, യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും. So what is an element? Element is what a substance made up of only one kind of atom is known as element, and element cannot be broken into simpler substances. അല്ലെ, അയണിനെ നമുക്ക് ഇനി ഫർദർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് അയണാണ്, ഇനി അതിനെ ഫർദർ ആയി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഗോൾഡ് തന്നെയാണ്, ഇതിനെ ഫർദർ ആക്കി അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും അത് ഗോൾഡ് തന്നെയാണ്, അത് വേറെ ഒന്നും ആവില്ല. സോ അതിന് ഫർദർ ആയി വേറൊരു സ്മോളർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും നമുക്ക്, സിമിലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് it cannot be broken down into simpler substances by a chemical reaction. So an element is a substance that is made up of one kind of atom and it cannot be broken down into simpler substances. What is an element? ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? സോ an element is a substance that is made up of one kind of atom only. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ കളറിൽ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഷോസ് ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം. അല്ലെ, ത്രൂ ഔട്ട് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ആണ്, സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എലമെന്റ്. ഇവിടെയും നമുക്ക് കണ്ടോ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ആണ് ഉള്ളത്, സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എലമെന്റ്. സോ if an element is a substance that is made up of one kind of atom only and it cannot be broken down into simpler substances. So നമ്മൾ atom നോക്കി, element നോക്കി. Next we are going to study about molecules. Okay, so some substances are made up of individual atoms. For example, a piece of gold is made up of millions of individual gold atom, and neon, which is a gas, is made up of individual neon atoms. അല്ലെ, ചില substances individual atoms കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, but other substances are made up of group of atoms. Okay, so ഇങ്ങനെ ആറ്റംസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് we call it as molecules. Okay, so atom join together in a group of 2 or 3. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടോ നിയോൺ ആറ്റംസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ എന്തില്ല, ഒരു ബോണ്ടോ ഒന്നുമില്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിലോ അല്ല, ഇറ്റ്സ് what it is formed as a group. അല്ലെ, this atoms are joined tightly together. സോ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് ഡൈആറ്റോമിക് അല്ലെ, രണ്ട് ആറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ടു ആറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എപ്പോഴും ഈ ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ ഇങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഡൈആറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന്റെ റീസൺ ഉണ്ട്, ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ട്. അതായത് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സ്റ്റേബിൾ. സോ ഇങ്ങനെ വേറൊരു ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്. എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആവുക നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. സോ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സ്റ്റേബിൾ. So here oxygen will be combined with another oxygen and it will be stable. അങ്ങനെ ഒരു group of atoms joined together is known as what? Molecule. ബട്ട് നിയോൺ ഒക്കെ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാലും അതെന്താ, സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ ഈ 8th തന്നെ യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ ആറ്റം. സോ യു വിൽ ബി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, so a group of atoms joined tightly together is called what? Molecules. Okay, group of atoms if it is joined together we call it as what? Molecules. So some elements are made up of molecules. For example, in oxygen atoms are joined in pair. അല്ലെ, ഇവിടെ pair ആണ്. ഇത് എലമെന്റ് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം ആണ്. ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം കൈൻഡ്, ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് എ സെയിം കൈൻഡ്. സോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ്. അത് സെയിം കൈൻഡും ആവാം, ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡും ആവാം. സോ അതിനെന്താ പേര് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഈ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം. മോളിക്യൂൾ ഇസ് വാട്ട്? മോളിക്യൂൾ ഇസ് one minute. What is a molecule? Molecule എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, molecule is what? A group of atoms അല്ലേ? Group of atoms is known as what? Group of atoms is known as molecules. This group of atoms can be same type അല്ലേ? Same type ആവാം, or it can be different type also.
സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസും ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസും ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആവണേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ സെയിം ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്. സെയിം ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് സി സി, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എലമെന്റ് അല്ലെ, എലമെന്റ് എന്ന് പറയും. എലമെന്റ് ഓഫ് വാട്ട്? മോളിക്യൂൾസ്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത്. ഇവിടെ 2 ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ്, ഇവിടെ എല്ലാം സൾഫർ ആണ്. സപ്പോസ് നമുക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ വാട്ടർ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക, ഓക്സിജൻ, hydrogen. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക. So here there is 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Here also it is a molecule because group of atoms ആണ് join ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരേ type of atoms ആണോ? അല്ല. So this is not what? This is not an element. Element അല്ല, but this is a molecule. അപ്പോൾ ഇത് molecule ആണ്, but element അല്ല. ഇത് രണ്ടും molecule ആണ്, but it will not be an element. Clear ആണോ? അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം ഇപ്പൊ തിങ്ക് ചെയ്യുക. What is a molecule? Molecule is what? A group of atoms joined together to form molecule. It can be either same type or different type. Same type ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ element of molecule എന്ന് പറയും. If it is a different type, we will call it as element of compound. So for that we have to know what is a compound. അല്ലേ, compound എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം. So a compound is when 2 or more different types of atom. അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ടൈപ്പ് അല്ലേ, ബട്ട് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉള്ള ആറ്റംസ് കെമിക്കലി ബോണ്ട് ചെയ്താൽ, when they are chemically bonded, okay, when they are chemically bonded together, it is known as compounds. Okay, what is a compound? That is when 2 or more different types of atoms are chemically bonded together, they are known as compounds. So here നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും water molecule എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it is also a molecule. Why it is called as molecule? Because molecule എന്ന് പറയുന്നത് it's just what? It is just we can call it as a group of atoms. ആ group of atoms it can be same type of atom ആവാം, different type of atom ആവാം. So ഇത് എങ്ങനെ ഒരു compound ആയത്? Compound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ different type of atom. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട്, ഓക്സിജനും ഉണ്ട്. So it is a compound അല്ലെ, it is a compound. And here it is nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide, this is also a compound അല്ലെ, ഇതും compound ആണ്. ഇത് compound ആണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? Because it is the same type of atom. ഇതെന്താ? Same type of atom ആണ്. So this is not a compound, but this is a molecule. മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസിനെയാണ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താ? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും? മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയും. സോ വാട്ടർ ഇസ് എ മോളിക്യൂൾ, nitrogen dioxide is a molecule, oxygen is a molecule, carbon dioxide is a molecule. So what makes the difference between oxygen and carbon dioxide is oxygen is same type of atoms ആണുള്ളത്, but carbon dioxide കാർബണും 2 ഓക്സിജനും ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? So that makes a difference. So when 2 or more elements, different elements combine together chemically, it is known as compound. Okay, when 2 or more atoms combine together, when 2 or more atoms combine together chemically, it is known as compound. Okay, so this is known as compound. So എല്ലാ, അതായത് ഒരു group of atoms നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? We call it as molecule. It can be same type or a different type of atom. Same type of atom ആണെങ്കിൽ this is molecule of what? This is molecule of element ആണ് അല്ലേ. ഇത് molecule of element ആണ് because it is having same type of substance നെയാണ് we call it as, if a substance contains same type of atom means we call it as element. So ഇത് group of atoms ആയതുകൊണ്ട് it is a molecule of element. ഇത് different ആയതുകൊണ്ട് it is a molecule of a compound. So group of atomത്തിന് നമ്മൾ just പറയുന്ന ഒരു common name ആണ് molecule. It can be further classified as two. അത് നമുക്ക് കാണാം. Okay, so here a molecule means 2 or more atom bonded together is known as molecule. It can be same type of atom means it is molecule of an element. അതിന്റെ example ആണ്
oxygen അല്ലെ oxygen nitrogen chlorine ഇതൊക്കെ എന്താ they are all molecules. They are all molecules because ഇതെന്താ same type of atom ആണ്. So ഇത് molecules ആണ് at the same times it is also elements because same kind of atom ആയതുകൊണ്ട് element ആണ്. So it is molecules of an element. ഇതെല്ലാം എന്താ element ആണ് അല്ലേ. element എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ it is same kind of atomത്തിനെയാണ് we call it as element. So ഇതിൽ but more than one, two or more atoms ആണെങ്കിൽ we call it as molecules. So this is molecules of an element. But and this molecule can be different types of atoms also. അതിന് ഏതൊക്കെ example H2O അല്ലേ ഇതിൽ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട്. So this is also molecule but two different atoms ആയതുകൊണ്ട് it is known as a compound. H2O, CO2, CO, NO2, SO2, okay, SO2, CH4 ഇതെല്ലാം എന്താ this is what this is water, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, CH4, methane. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താ എല്ലാം different types of atoms ആണ്. So they all are what? So they all are compounds. But group of atoms ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ molecules പറയും. So ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ molecules of compounds. So different atoms ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും molecules of compounds പറയും. Same type of atom ആണെങ്കിൽ we call it as molecules of element. Clear? So അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ classify ചെയ്യാം. So elements can be classified as individual atomത്തിനെ നമ്മൾ elements എന്ന് പറയും. Same kind ആണെങ്കിൽ we can call it as elements. And here group of atoms which is same type അതിനെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും we call it as elements. So group of atoms ആണെങ്കിൽ തന്നെ molecule എന്ന് പറയും but same time ആണെങ്കിൽ it is molecule of an element. Compound means two different atoms combined together to form a compound. രണ്ട് different atoms ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ compound എന്ന് പറയും. So നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ കളർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ just an atom of an element അല്ലേ the diagram showing an atom and it is also an element. ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം കളറിലുള്ള രണ്ട് ആറ്റം ആണ്. So same കളറിലുള്ളത് means it is showing same atom. ഇത് same atom ആണ് അല്ലേ it indicates the same atom. So this is a molecule അല്ലേ ഇതെന്താ ഇതൊരു molecule of an element ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കളറും ഒരു ഡിഫറെന്റ് കളറും കാണാൻ പറ്റും. So this is a compound because it is two different atom and ഇവിടെ group of atoms ആയതുകൊണ്ട് ഇത് molecule ആണ്. അപ്പോൾ this diagram is showing an atom and an element. This diagram is showing this is same type ആയതുകൊണ്ട് this is an element but group of atom ആയതുകൊണ്ട് molecule. So this diagram is showing a molecule of an element. This diagram is showing a molecule of a compound. So molecule of element means same type of atoms. Molecule of elements ഏതൊക്കെയാ molecule of hydrogen, molecules of oxygen, molecules of chlorine. So same type of elements atoms ആണെങ്കിൽ we call it as molecules of element. Element എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ substance contain if same kind of atom means it is known as element and molecules means if group of atoms join together it is known as molecules. So ഇതെല്ലാം molecules of element ആണ്. Molecule of compound എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we know that compound means two different atoms combined together to form a compound. So here it is a group of atoms so it is also known as molecules. So ഇതെന്താ it is molecules of water. Clear? So അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാ we have studied about atoms are what tiny particles of matter അല്ലേ atoms are tiny particles and we can also and we have also studied about element means if a substance is made up of just one kind of atom just one kind of an atom means it is called as element. Okay, an atom join together to form what molecules. If two or more atoms join together means bonded together mean it is known as molecules and if it is same type means it is known as what molecule of element alle same type of atoms aanengi we call it as molecules of element. If it is different type if a particular substance contains different types of atoms means it is known as compound and it is also known as molecules of compound alle adoru appo നമുക്ക് ഒരു common naming ഇതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും that is all what all compounds are molecules അല്ലേ എല്ലാ compounds
നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? They are all molecules. All are what? Molecules. Because ഇപ്പൊ H2O എടുത്താലും HCl എടുത്താലും എല്ലാ compounds molecules ആണ്. Why means compound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ compound means what? Two different atoms, two or more different atoms joined together അല്ലെ, കെമിക്കലി ബോണ്ടഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ all compounds are molecules, but all molecules are not compounds അല്ലെ. എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനെയും നമുക്ക് compounds എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Here it is a molecule, but it is not a compound. Why? Because it contains same type. Different type ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുള്ളൂ? Compound എന്ന് പറയുള്ളൂ. So all compounds are molecules. എല്ലാ compounds molecules ആണ്. But എല്ലാ molecules ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ molecules ആ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്തല്ല? Compound അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? സെയിം ടൈപ്പ് ഉള്ളതും വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസിനെ molecules of elements എന്നും പറയേണ്ടി വരുന്നത്, molecules of compounds എന്നും പറയേണ്ടി വരുന്നത്. Clear? I hope അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. If you are finding it difficult, please you can read or you can, sorry, not read, you can view this video again, and in then also if you are having doubt, please message me to. Thank you.